Oh dear. Okay. Good morning, my beautiful people. Kakuba katonyemuko, kaweza kachankalanyemuko na yesi byaruli biri ebibi naye nga keko boto nava ka jumper. It's pretty chilly outside. Naye nga tujja kwanga tutambuza emirimu mpola mpola mbalamusizaako mwenna muli mutya mukama yebale bayisa mu kiro bannange si kyangu bwokera ng'okyassa ise emikono mu maaso ogambe bannange mukama nkwebaza. Okay, ekyo no we don't take it for granted. Olunaku olwaleero of course birthdays sijja kuziyitamu olwakadde naye nga omugenyi waffe olunaku olwaleero she's called Mirembe Inid era ng'ono kugamba yekatandikawo oba yatandikawo idea ekutte eggwanga lyonna omubabiro eya Kampala Rolex Festival. Bantu bangi nnyo tulina ideas where we want to create something, we want to come up with something, we have an idea ate nga nno munda muli tuwulira nga tulina omuliro naye ebintu ebitukomako bingi nnyo bw'oba ng'olina idea eno oweebuuza ntandise ntya ngitwasaganyiza ntya baani be neebuuzaako oluusi okutya ate ne kutusookayo ne tuba nga tetutandise naye omukyalo ono ekirowoozo kyajja nga yakamala okutikirwa Miss Tourism era bwe yamala okuwangula bw'ati n'agamba naye lwaki idea gye nawaayo luli lwaki tetambula nange lwaki sigireeta in reality weewono natandika olugendo terwali lwangu mukwano naye yalemerako kwali kulemerako kwe kwamuyisaawo munnange obadde okimanyi nti Mirembe Inid CEO Kampala Rolex Festival gwe tulina leero mu studio katunyumize engeri idea eyo gye yagifomingamu bani abamukwatirako ye bwe yakonkona ku ziye z'enjawulo okubagamba nti ninawo idea eno bweti ne bweti bangi baggalawo obugazi bagamba mukwano genda naawe biki ebya Rolex genda naawe totutawaanya naye yalemerako bulemezi mukwano ne family nemukwatirako n'ebingi nnyo bye tutamanyi behind closed doors. Kale katugende mu lugendo lwe nze Stella Nate mwasuze mutya. All right. Nziramu okubaniriza. It's a beautiful day. I feel great vibes. Omugenyi ono, there's something about her. She walked in and she was so peaceful, she was so calm, but then vibrant and, likable and lovable. She has a beautiful smile. She's very smart. Tenga bintu byayisemu, of course, okutuuka waali tebyali byangu. Tugezezako okulaba different innovations nga zigenda maaso mu ggwanga muno. Tenga most of the time omuntu watondawo idea aba alabye gap eriwo oba obuzibu obuliwo. For example, abantu b'omu Fort Portal, yes, one of the cleanest cities in Uganda, bo bagamba ebiguddewo ekiteezi nedda tetwagala tutasa obulamu bw'abantu baffe ne bagamba nti bajja kuŋŋaanya kasasiro bamutwale mu area gye balinga bafunye ne babiyiwaawo ate ne bafuna tekinologiya ayozaamu kasasiro oyo oba amufumba amukola engeri bwetyo naba ng'afuuka composed manure ate oyo manure oyo ng'aba Fort Portal bamuguza abe neighboring cities, for example Mbarara, Mukono, Bushenyi nga bagula manure oyo nga bamutwala bamukozesa mu agriculture. Ekyo no kyali kyamaanyi because obulamu bw'abantu abe Fort Portal bwali first of all nga buli improved n'ekirala ebyobulamu by'abantu nga buli improved n'ebintu ebirala bingi nnyo and then also ne Makerere twalinayo abaana bagezaako okuleetawo ne bayitawo idea y'obugaali okutambuza abayizi within the campus, within the university. Of course, all of us know Makerere University is big. So, abana webatu nabo ne tubawa their flowers. They did so great. Kale, Inid Mirembe gwe tulina olunaku olwaleero katuyingize mu lugero lwe tumumanye bulungi nnyo ne idea gy'ayina wagifumba otya byatandika bitya byonna tugenda bimanya. Inid gyebaleko kale osize otya? Nasize bulungi. Nasize bulungi apart from weather y'okumakya, the traffic, but twebaza Katonda. Amina. Webale kunkyaza. Amina. It's been 10 years muluddewo nnyo honestly. Yeah. But it's the right time. Yeah. The Lord makes things perfect at his own time. Webale kunkyaza neyanziza amanya yenze Inid Mirembe.
Miss Tourism, Busoga 2015-16, found a Rolex initiative that hosts the Rolex Festival, and I'm glad to be here. Okay, and you're color. Oh, this is my favorite color, green. Oh, you too. I love green as well. I do. Yeah. Somehow twatesezza tuti. I know. Nenga webali kubeera wano tusanyuse nnyo okubeera naawe. Neyanziza. Okay. Webale kunkyaza. Amina. Omala okuwangula Miss Tourism because twagala kati tuyingirirewo mulamwa straight up. Gye wasomera ne gye wakulira eyo tujja kuddayo some other time, but right now Miss Tourism, so got to be competitions. Were you guys given project ideas or you came up with your own? No. Kati bwogenda mu pageantry, any pageant ngenda kugerera Miss Tourism because it is why I am here. That is the beginning of my story. When agenda mweyo pageant nasooka gigendamu mu 2012 ne bangobayo genda omaliriza okusoma. Oh yeah. Yeah, because naye nakatandika campus. Then I went back ngamaliriza, that is 2015, almost getting done with school. So this time around ne banzikiriza because nemyaka nga gikkiriza biki bw'otuuka mu pageant because eno platform ewa omwana ow'obuwala eno platform ewa omwana ow'obuwala space okubaako byayiya okukola ebintu ebyenjawulo. Kati buli omu obeera olina okubeera innovative, kye bagamba okuyiiya. Olina okuyiiya n'ogamba kati nfunye platform ngenda gikozesa ki. Kuba tuva mu regions ne tudda mu the national pageant. Regions ziri 12 mu Miss Tourism. I won't mention them because of time. Naye Busoga is part of them. Yes. And all those other tribes zimbazi bandolinga wamu West Nile, Bichi, Acholi, Karamoja, but Busoga region is one of the regions is competing. And I am glad that I'm one of the girls who are still standing. Yeah. Okay. So because of Busoga, yes. So kati ne tuva mu regions tukola national boot camp ne batuteka wamu to compete for the national crown. I didn't get the national crown, and kati ne obeera olina okubaako kyokola as a person ne ndowooza outside the box. Buli omu ng'akola charity, wildlife promotion, conservation, byonna ebyo. And I'm like, but no one has touched culinary. Culinary is food. Culinary tourism is emmere. Kuba abantu batambula mu kulambula, mu byokulambula. Universally abantu batambula balya, balina okulya, balina okwebaka, balina n'okutambula. Kati emmere etugatta nnyo. Era w'otunuulira ebifo ebyenjawulo mu nsi, emmere eba identifying. When you look at Japan, they have the Japanese sushi. Our neighbors here, Kenya, they have the ugali. Biryani for India, there is Chinese noodles, Italian pizza and pasta. Hot dog and burger for USA. For us, we didn't have anything because we have so many tribes there in. Tezisobola kukola kutuukiriza. Stella, bwetugamba nti no ebusoga we do lumonde, for example, and beans. What would you say? Gwava mu Buganda ogamba lwaki tebakozesa luwombo to identify the country? Because amawanga tulina mangi nnyo, kyandiribadde nga kireetawo ennyombo. Exactly. Alina ekintu abamu north balina marakwang, balina shabe mu west, there is the wombo here, you know, zanjawulo. So we thought outside the box. When I was looking at this, I was like, okay, why wouldn't I promote food but also using the stereotype of basoga and the chapati, you know? To promote it, to improve on it, add value, and you know, abantu basanyuke, because Rolex munsi yaffe no buli wogenda in the country it is a Rolex, whether you're in Karamoja, Buganda, Busoga, Kigezi, you know, Fort Portal, Mbarara, it's still a Rolex. So it's a meal that identifies us. And that time I am so glad in 2016 when we had the first edition, media came out. It was a blessing that came through into media. CNN, international media was writing, Wandika, Rolex. Abawana ne bajibukira nabo. Of course, the media here was not good at first because of the people who supported me, government. And then they were like, oh,
why can't government do this? Why are they doing this? They started comparing neighbors. They are promoting, they launching better projects, and here you're launching what? Baba isasi bulungi. And it was a blessing in disguise, because I would get depressed if it was coming straight to me. Yes, I know. Of course. Kakati, of course, first edition yali 2016, yeah. Second edition 2017, just a year later, and yo yali blessing, of course, like a huge blessing. Na ye wanonga ojifunye idea no gamba, why don't I like make Rolex a national thing, like to be really proud of it, add value. Yeah. Okutandika, like festival katenda tuka to knock people on people's doors to believe in your idea first of all. Byali bitya. It wasn't easy. Yeah. It's never easy, by the way. Like Nelson Mandela says, it's always impossible until when it's done. People didn't believe. They saw it as a very crooked idea. They didn't, how can you promote food? You have better things to promote, you know. But people in tourism, I want to say they were there. Because I was Miss Tourism and our patron was former minister, the late Mariam Tagamba, may her soul rest in peace. She welcomed me. She was like, oh, daughter, where are you from? Because there's so many regions. I told her my idea. She's like, what is a Rolex? She didn't know what a Rolex is. I had to take her to the streets. There are pictures on social media for us to make Rolex, for her to see how Rolex is made. She's like, wow. So people feed on this. Do people eat this? Do they feed on this? I'm like, yeah, this is a meal, a full meal actually. So university students, you have better lunch, supper. So I'm not half, you know. Yeah, I know. But it wasn't easy. So they stood in for me. She stood in for me at the beginning. She was like, you know what, this is my girl. I have to be there for her. We made phone calls. Kati yali wo. Mira nawe. Yayimirira. Yes. Banange yaliwo. Kakati netuwandika amabaluwa, netusaba sponsorships biki. Nga n'ekifo tonna bakirowozaako. Abantu bajja tebajje. No, nasooka funa venue Uganda Museum. Uganda Museum nayo eri part of ministry. It's a department, museums and monuments. Nebampa venue free of charge, waiver, you know. Ooh. Yeah. Waivers nefuneza KCCA, waivers, and those things I have never paid, by the way. NEMA, what, never. Yeah. Because ministry, like the sector, they have supported. So nebampa as a waiver zone and zifuna, and that was, you know, nechikakanyako security. We would write and of course pay subsidize kuba abapolisi balina osasula, they've come to work. Kati netumaliriza ekyo okunonya sponsorships. I didn't get any sponsors, by the way. First edition? Yes, the first edition. Safuna sponsorship wadde. People just bought a few stores and never vendors abamu nabayita nembagamba just come mukole bwerere. Nga vendors olubamanyi bamanyi baba kuyamba. Bawulira the media, there was a lot of media. Nga mwankubira stories wano nyingi. I got so many interviews. Media yali nyingi nyo. Yes. The artwork went viral. You know, mtu akama Rolex Festival, what? They see the artwork. Those who are interested abagala nebakuba masimu okolachi. Okujokola. Yes, so nafuna ba vendors, restaurants ez'amaanyi ennungi, by the way, zajja ne zikola because buli omu yali ajumpinga nga abuukira gundi eki project ne event abere nga alaba oba kinaakola oba tekimukolere in case atandise oteekeyo gundi ku menu ye. So sponsorship tezajja. I have to be honest, ndikubeera mwerufu. Tezajja safuna sponsorship naye njagala kugamba nti kyali si kyangu kuba nali nina okusasula production, stage lighting, sound generator, nina okusasula cleaning, naye nga sente, naye nga bakwatiddekoko ogambye waliwo abakwatirako muka sente oba tewaali? The first edition tewali. To be honest, it was my mom. Awo mbadde njagala tuwumulire waawo mami amukwatiddeko katini naye ng'ate era tugenda kweyongerayo nga tumanya challenges ze yafunamu ate era yagumira ku ki bannange okutuuka ku Kampala Rolex Festival gye twenyumirizaamu paka kati katuwumulemu katulanye. Alright, kale tukyagenda maaso tulina just eddakiika ntonotono naye nga katufune ebintu ebisinga obukulu mu luno olugero then tubeere nga tufunamu kye twagala okufunamu. Inet, abantu abali eyo batya okutandika
because bagamba this is a stupid idea, this won't work. First of all yasooka okwemalamu amaanyi nga n'abantu abalala tebannamumalamu maanyi naye gwe sooka obazeemu amaanyi first of all and then okubeera ne idea and then to make it work. Ekisookera ddala olina okwekiririzaamu gwe ng'omuntu before abalala okukkiririzaamu. Nze I want to tell you, when I natandika that idea, of course I had family supporting. My mom was at the forefront. Yali mu maaso ddala. She supported me even nga nyingira pageant yaliwo okitegeera because she believed in my dreams. She was like, oh, you want to do this? Byonna nga bikola biki nakuyigiriza and ng'abeerawo ng'ajja n'okujja n'abeerawo mu competitions ezo. So oluusi togenda kubeera n'abantu abakukkiririzaamu your ideas bagenda ziraba ng'ezitalina magezi baziraba ng'ezitasoboka. Nze nalina n'abaŋŋamba nga tuyongezeeyo event mu maaso obudde butuuse event etugenda sobola gikola tugyongereyo mu September because nalina abantu be nali ntandise okukola nabo supporting wano nawali abamu tebagikkiriza abamu bagikirizaamu. I had friends be nakola nabo baaliwo abamu nga bagikirizaamu abamu buli omu galina interest ze ebiruubirirwa byabwe. Naye kyenjagala okugamba nti gwe ng'omuntu olina osooka neweekirizaamu ate notasuubira nti no buli omu agenda kuwelkaminga agenda kwaniriza kubanga abamu abeera gamba nga ono omwana atuyiseeko. Abamu ajja kiraba in a way of oli muyitako omulala agambe okay agenda tusinga omulala agambe sirina budde bwabyo. So buli omu alina kyakkiririzaamu. Yes, kati nze kyeŋŋamba olina okwekiririzaamu olina okumanya nti tebigenda kubeera byangu nti oyinza n'obutafuna sponsorship oba anything for because nange ministry and supporting but it was not financially. When I say ministry agencies sector yonna it wasn't financial. It wasn't financial. Mwali mu ssente naye it was technical ngero olaba kuba bibeeramu planninga biki byonna naye balaba ng'ekintu kikola nti actually ono omwana akyagala awulirira ddala muli akyagala ne bakola ki ne olwaddako ne bansupportinga nalina bapartners ab'enjawulo ab'ebyokunywa biki abajja nga kati gwe olina okumanya nti olusookera ddala sigenda kufunirawo sigenda kufuna abantu banzikirizaamu abamu bajja kukitanishinga bajja nakukissa wansi abantu bajja kunsika wansi as a person. Waliwo akaseera bwe bakola batyo after the first edition 2016. Yes, not even after, before the first edition. Yes, there was a time media houses sijazi mentioning naye media houses made me and some of them tried to pull me down. Nadaleza aba individual bloggers. Yes, bloggers. Naye waliwo ne media house yalitefayo those days and thank God tekyali nawo enimo tekyakola that tabloid. So nga bateekayo babeera nga bapromotinga ne bateekayo story the stereotype oh she's this tribe that is why she's alikoleyo event biki okitegeera ne bakufaananya buli kimu ne bayogera kino ne bayogera ki. So bw'ogendayo n'osoma story eyo tosobola gamba mbu this person ali mu kumpromotinga osobola okubeerako ng'oli mu kugezaako okunyamba in a good way oba toyagala kikola kirekeeyo because this is a young girl, they are still young, you know, and very emotional nti ebintu ebimu I'm struggling to nonya sente ezikola event olina sasira production security bogena okola nabo okitegeera event eyitemu because nze I don't believe in sikiriza mu mbu njafuna I mean waliyo ekinajja maybe okitegeera and even when as a positions ezo sizikiririzaamu nze newe nagenda mpaja nte nagamba I have to win nze nava ku madala nengwa mu kakondo 7 stairs down nengwa I swear era Joram nagamba he was our trainer is like panango mwana wabe nditamenyeka it was bad nali simanyi nti ngenda kuddamu okutambula in my heels naye nengamba I have to do this mukama katonda I just wait I'm like the queen has fallen nganchi afaminga nti na queen tebanatukula ninga tugenda mu unveiling regionals you get it so mulinga nekkiririzaamu nganchi afaminga nkikkiririzaamu nti no I'm going to be nganchi manyi nja kikola so byonna ne bibeerawo ngaze manyi nja kufuna nja kikola era when agenda I knew I would win
nenyingira ne bantrainingira na backstage nzo okuzina masoga bichi traditional dance ye yasinga n'okunhypinga because it was a hype bichi it was nice kati achegezako kugamba nti gwolina okusooka newekirizaamu mbadde nkuwa recap katono nti olina gwe okumanya nti I can do this yes I can nsobola okikola then otuukayo okukikola konkona kweza enzigi z'osuubira zigenda okuyamba because abantu tebamanyi bibyoyagala paka ng'obagambye bajja kikirizaamu oba bagana okikkiriza kati totya kwogera konkona olujja olwo because nze the late Honorable Maria Mutagamba, she was a patron. She's the founder Mysteries in Uganda. Naye nga ntula ne mulinda oku ministry ba secretaries abamu nga tebakufaako biki balaba akaana katoe kagaza ki minister okitegera maybe bagaza mutawaanya but me I have never asked anyone for money, personal money. I'll always write requesting for support sisabangako personal like support Rachi to wasaba center instead no gamba mu support mungeri chi olesaba support mungeri chi sigama okusache ngamba nti ngabatya baga maybe njagala batawanya nzize kusaba byange no ngampandika requesting ministry formally requesting the ministry like ngampandika headed letter bichimbi nana because I was organized bulungi properly tunacho kikulu on headed letter so ngampandika nenjiteka ne receiving and I will stay with the return copy for myself. Those are things I learned and I will say with a return copy okukola okubera nga nkigoberera kituseewa kwa bitambula mu mitendera ne bagamba tetujja kuwa kulino naye next time tujja kuwango tulao ba secretary ne bagaye kagala chikana katowe no tulao no linda minister najja n'okujja n'amala n'akuyitako n'agenda nga tebakuyiseewo ababeera bakwera bidde tomanya if it's even intentional or not you know I got frustrated a bit naye we namufuna namugamba buli kyenali njagala ekirungi ne Honorable Kiwanda kati nga yingidde mu office oh my god he was there yayagala event najja ne bombi ne bagilaunchinga kubona yali amaze handinga over ne bajja ne balaunchinga baaliwo ku media center it was nice so if satwala that bold step okugenda eyo singa saakirowooza nti kankikole tekyanditambudde naye nagamba kankikole kangende njogere ne minister munyonyole kyenjagala and I never asked them for anything personally byonna bye namusaba byalinga byakukola era nga ebyetagisa okusasulwa mbisasula because nanoonya sente here and there nenkwasaganya ebintu byange so tebalina kutya kati omuntu aliyo nga ayina enzigi zakonkonyeeko ewawo ng'ayagala kutandika talina busobozi talina support maybe n'emikwano tegikkiriza mu byagenda kukola but knows zafunye nti nedda nyingi awo muzamaanyi muzemu amaanyi awo tolina kutya kyenina okugamba kuba kyengambye nti tewali buli omu tagenda kukkiririzaamu gwe fuluma mu nnyumba konkonora oluggi and also how you show up nga bw'ofulumye kimataringa weetereze bulungi yambala bulungi be presentable dress well smell nice otuuka oyogere bulungi n'abantu because ojasanga omuntu ku reception nga tali mu mood akugamba ekintu onyigoddeyo ewaka ng'olunaku lwolwono so presentation nayo yankizo olina okufaayo ku ngeri gy'olabika nti abantu bajja kunyiza bajja kugamba komawo enkya tokoowa okomawo nze omanye emirundi gye nzizeeyo naye nga oli very smart oli presentable nenzirayo nga nemeddeko nze eriyo ba partners benfunye after like 8 years nga nakakola event eno kuba to move in from just the festival to Rolexpreneurs to Culinary Institute to Rolex Fund to smaller Rolex feasts okitegeera nti mulimu ebintu ebyenjawulo eyo nti tufuna sente on behalf of abantu baffe tuba training into value addition healthier meal making hygiene sensitization bookkeeping byonna tubibayigiriza ne ba partners abenjawulo abagaasi ab'ebyokunywa kuba Rolex kyakulya kati abakwataganirako bonna bangi value chain y'amaanyi tunulira omukyala alima ennyaanya obutungulu green pepper biki byonna otunulira ow'edduuka atunda butto n'eŋŋaano omuntu ba NFA abatayagala tukozese manda abanema abatayagala tukozese obuveera tulina okukozesa paper bags
byanjawulo tourism abagala to promoting this as a male identifier. Aba uwa ababeera bagala tubeere ne Rolex points mu parks everywhere for abantu bano balye kuba bintu bya ku street. Yes. Rolex ezinga okumebeera ya ku street. So tetulina kutya kutandika projects zaffe as a girl child bigenda kubeera si byangu nayo inolemerako, and this year too, we are making 10 years. And nina okugamba nti ba partners babaddewo, of course bajja covid we yajja bintu byayononeka, and there is no time at any point in life where twali tuyimiriddeko ne mu covid twatambula ne tukola online edition. Soko tuleko ku online edition. Online edition yali mu covid, we would go into amakaga ba celebrities, ba ministers, bani like abantu abaina status. N'abatalina statuses twabakozesa, there was an edition eyabwe naye kino kyali kiyambako okuhypinga viewership bikikuba ofunye ba sponsors ayagala kulaba nanta ina following ekitukolera abantu bana viewing abajja kwera mitwalo 2 because bali used to coming for the Rolex festival and tuina abantu nga mitwalo 2 kwesatu. So agamba when abalaba edition ene ya online tunabya ne viewership but let me see the lineup jemuina ey'abantu bemugenda okozesa for the cookouts ng'alaba muina sponsorship zayingira mangu, so mugenda makagaba abantu nga ba competing. We had couples who were competing bani, there were many era jezri on YouTube. So they were competing and it was a hype. It was all about kubagamba nti you can make a Rolex at your convenience in your space at home. Ojifumbira abana egokola chapati yo bulungi buli omu nalaga recipes ze twalina ba media personalities bani nga buli omu alaga ki ekimwangwira ezenkoko ezenyama biki byonna until you don't have to wait for the festival because now we're in lockdown. So ne wabanga lockdown yatuuka nekyusaamu ko ku mbeera mu ggwanga etwala abantu balwadde tebatambula naki naye era n'okosa opportunity eyo mwomu n'okusama opportunity n'ofunamu ate ekintu ekirungi. Tekyali kyangu, it was tough, it was tight, covid getting these clearances era nga nkozesa my contacts. That's why we have social capital. I would call, I'm like, we need this and this and this, we need to move. Clearance yokutambula nejja nemikono kintu kikulu, like networking with people. Yes, social capital is very, very important. And I would love to say, me as Miss Tourism 2015 found a Rolex initiative. Social capital yonjikoze. And njirina, my networks have really helped me. There is nowhere I can want to get to and I fail to get there. Unless otherwise, there is nowhere. Wembera njagala okutuuka. Kati bana abantu nga bayina idea nga atya abantu kwogera nabo nti oyo minister ntidde siri mu status oba siri mu status egwanidde okumutuukirira oba ne mu contacts zange mu business zange zenkola nti abantu waliwo abantu nga batya abantu. Bino ebintu nga tekikulu okubeera ne kati kyengamba tuyina naffe okuyiga okwetega mu Luganda. Literally. Tulina okwiga okwetega we positioning in a professional way. In a professional way, yes. Wali okwetega okulala sikumanyi. But in business language okwe positioning yourself, yes. Kwetega mu Luganda weteekewo awo in that space nti tokkiriza muntu mulala. One of my trainers, Joram, yatugambanga always stand out, don't blend in, and I said I would never blend in. I always have to stand out. You know, I will always stand out. So ngenda mu abantu nembabera mkubanze nze natandika kwetegadda as Miss Tourism and positioning. I am using my title gomwaka na making sure meetings abantu and people were glad to see me. Kano kawala kafa kachapati kaliwa, you get it. Kano ka Rolex queen. Oh, by the way, I'm the Rolex queen. I hear you madam. So okay, so kati bagala no ku associating ngana because wale mwala abadde very innovative akiremeddeko ekintu kye. Kati oyina ababantu contacts zifune because abamu bajja kubeerako bajja kulaga nti bakwagadde. Mpa engeri nga bbiri how to stand out like in an audience, like maybe muli kuka party, I mean, I know you guys maybe are a conference, former Miss, I don't know, pageants and whatever, conference or something. Kati kyembadde njagala okugamba nti mukwetega okwe positioning
oli mu conference ba ministers we bali biki don't fear to walk up to them. Don't fear to walk up to them. Look there and tell them. Don't fear to walk up to these people. Yes. They are human. Bantu nga ffe. Kati ffe tuina okuyiga nti ono njagala kwogera ne Stella. Banange Stella ngenda kuba sigenda funa chance ndala kwogera naawe Stella okitegeera nti tumitinga abantu benjawulo buli kaseera naye sijja funa second chance eyo kuddamu kumugamba bintu enjagala. Me when I got the chance to meet the president and he asked me certain things, I told him what I wanted. Namugamba chiche nali njagala. You get it. Nebyenkola biki byonna byonna nakitegeera. So nali nkimanyi nti sijja funa second chance kuddamu kumulaba even only God no twaddamu funa second chance era saddamu kwogera ku bintu ate twali ku birala okitegeera. Kati minister omulabye wali eri otidde bodyguard oba ani ba PA we yogera ne PA can I have a word kuba networking sessions ezo omuntu mugendeko omugambe njagala kwogera naawe, introduce yourself. If you have a business card yogera naye omusabe contact your business card wanako ya PA too bad wanga ba frustrating. Of course. Yes, but I've been very fortunate until I get a direct number. Always. Ate ng'ogisabye. Yes, njisaba ne bampa direct number eyitamu nti ne wemba ngenda for meetings kuba I've been frustrated by PAs. By secretaries no tukawo nakutuzaawo you know oluusi osikaisimu kana osikayo ka card instead of osikayo card namugamba oh this is my card nagamba oh I don't have cards when I tell you this is my contact you can send me a WhatsApp so that asolo saving a number yoba call me now naji saving it out nze mbasaba namugamba mbadde nsaba saving a number yange kati so that when kukubira according to chetwogeddeko njagala appointment oba biki ojja kujjukira ogambe oh mwana ono nayogera naye luli bambi kamuweeki akade. So bw'obeeramu akaseera use that moment because opportunity comes once in a lifetime. Oyinza obutaddamu gifuna and yogera kyoyagala kola kyoyagala at that time kuba oyinza obutaddamu funa chance eyo okitegeera. So wofuna chance use it. Okay. To look out for as in your field when you were starting out right now. Maybe you're easy along the way. Give us the lessons you've learned. When of business, obutatya byenjizemu bingi naye ebisookera ddala people will try to pull you down. Ebibi bingi n'ebirungi ate bingi naye ate kati olina okukakasa nti ebirungi bisukka ku bibi. Kati nze ng'omuntu nagamba ebibi sometimes sijja bitunuulira nja kweyongera mu maaso n'ebirungi ate binyambeko okutambuza because w'otunuulira ebibi bikushataringa like bikujjamu bikussa wansi emotions ginoggwamu essuubi nogamba nange kino ngenda kikola ntya, how am I going to manage and si kyangu I should say naye we have to hang in there tulina okubeera nga tukyabeera n'essuubi essuubi lyeri tutambuza buli woozuuka nga you are hoping to doing something, you are hoping to oh my god I have like 10,000 rolex vendors abakola ki abantunuulidde abajja ku festival eyo bwe bajja ku festival betugenda mu rolex preneurs zino ne tuba training. We have done Renzori tourism TDA, tourism development area, training all those 9 districts with the support from one of the development partners and through ministry of course. Training abantu? Yes, UNDP supported us. COVID recovery, bookkeeping, hygiene, bichine tubawe bintu byenjawulo nga tubagabira tubawa startup capital kati kyengambe kyoncho olina okubeera nga we positioning field ki gyoyagala obeera mu ggwe ng'omuntu nti nowa rolex wategeera nti ali mu rolex ali mu food bano ba informal food artisans entege enzikiriza yaabwe ya mpola mpola kyogenda kugendayo mugweko omulundi gumu akyuse byakola n'okwambala aprons nga tubagabira aprons covers ez'oku meeza zaabwe spatulas ebijiko naye yakulaga yagala kozesa kambe akulaga teyagala kwambala apron ne mumwa apron nga tekuliko chef hats nazo for hygiene twazibawa ne tubawa bu gloves ne tubagamba beera bweddewo si bwa bbeeyi osobola bugula okay grooming enjala beera muyonjo ne tubawa bowels obokubiramu amagi nakulaga yagala kozesa kikopo kye kya
plastic spatula tayagala gikozesa netwagamba we are going to kuba wa gas tukozese LPG wa layisi by the way akwa katini ka 3 kg asoloka kozesa wiki namba naku 5 naye ka mitwalo 2.8 actually 2.5 akozesa mutwalo buli nako ogula amanda kye layisi si kugula akozesa mitwalo 7 wano 5 days akozesa mitwalo 5 gas akozesa 2.5 for 5 days naye akugamba chapati ya gas temyuka ba customer bange tebajagala ate nga gas mulungi ojako nga customers tebazze nozaako nga bazze naye amanda it has to keep running so behavior change eyo si nyangu naye olina okumanya feel joyingiddemu abantu bagenda kukiririzaamu batya abamu bagamba nze saagala naye bwe balaba nga mugaba ebintu najja nga adduka nga ayagala nakugamba aprons emutuwadde nga tekuliiko nsawo but I'm giving you something for free nakugamba nze sikyagala tetulina budde tetwagala kujja kusoma naye nabo ababikiririzaamu nawano mu town kibakoledde by the way netubawa obutabo bwa bookkeeping nti awandikamu records ebiki netubagamba katabo nayo kabeera kaweddeko gulayo akatabo akalala exercise book obere ng'okipinga ebitabo byo and kibeera kirungi okulaba you making profit oli mu loosi biki naye si byangu kati field gy'obeera ogendamu olina okugiyiga yes okay our social media because right now omulembe gwa social media and you can put your idea out there or whatever you're doing or whatever you're selling out there so gwe abantu bo training or whatever at some point you do use social media to reach out to people and you know to come for you to support to support that the event. Yes, to support and the event initiative. And the initiatives like workshops and everything. Oh yeah. Yes. Ezozo kati for social media tujikozesa nyo even media fraternities I should say media has made me. I have stories. I have my Wikipedia grew. I have Wikipedia by the way. It's because of it's because of you guys. You have written stories. You have written beautiful stories about Enid Mirembe and buli wamwongera buli wamuwandiika abantu abalala kuba bajjawo gamba there's this idea they run look up the person Enid Mirembe ne bakusomako nadduka ku social media zo n'alaba ebiki byokola byonna byonna ebyenjawulo babiraba so social media eyamba in a way that waliwo partner agenda okujja nga ayagala kulaba biki byokola biri inline ne byayagala kuba tagenda ku TV alinde nga nzo byogerako social media yo ebeera etambuza ono omuntu yeetwala atya promoting atya ebintu bye ebintu ebyenjawulo so kikulu nnyo byopostinga naye ku social media nakyo kikulu yes digital is the way to go covid yakyusa buli kimu and tebigenda be careful what you post there because you are attracting what you want to attract like literally the languages you use ebintu byo posting oyambadde otyo oyogera biki byamagezi biki you know something like that so kibeera kirungi nnyo omuntu n'ofaayo on byo postinga byofaayo kuba bano abantu bajja tunamba bagambe we can associate with this person and we cannot associate ono omuntu tusobola okukwatagana naye tusobola okukwatagana naye according to biki byobadde ng'oteekayo so nakyo kibeera kyamaanyi nnyo mu bulamu. Okay. Omuvubuka ali eyo twafunyeyo kaddeko kankutte but the questions tetusobodde kuzisoma but of course okay tinayoko questions I don't know let me see they will come through balete bana ziweereza but of course tulina eddakiika 2 zokka but omuvubuka ali eyo tumuzeemu amaanyi nti munange okwekiririzaamu kintu kikulu social capital nakyo kintu kikulu social media nayo gikozese okay kansomeyo ono kansomeyo just omu onagambye thanks for the program Stella Nante this is Isaac Wanzala Aizo watching NTV here in West Nile Mirembe she's a founder of Rolex Festival which tips ingredients can she give to those young men and women outside there who are nowadays making Rolex anyhowly without having the knowledge to make a standard Rolex? Standard Rolex
Standard Rolex is the original. Leave alone the inventions we have now of chicken, bichi, the original vegetable. Majabiri byonna bisikiremu. So a standard Rolex is me. I love Rolex yange ngojisise sides on chapati. Abaana tebakyasika sides on chapati basikako side emu. Some kachichagezako gamba. It's not up to standard. Nti ojiria olusinga ne chapati teide. No way your tips kali to make a standard. Ngolusine yes, ngolusine gundi tekoze ekiteide chapati teide. So oyino okujisa gundi chapati yo nejja bulungi ejito ina disiriza naye abamu basiriza buli omu ababera ate bayo kabuto katini kadi gine disirira hygiene yes. Obuyonjo banange it is key ka basket akakokusula mu trash kalaisi no watu ina ka basket teka wa kaveera you just kusula wonna ukoleda ujudda amaji banange wajudda amaji bikiso obuyonjo customer care woyogera n'abantu bo gwe yambalako ka apron eyo manyi lwaki tuyamba si gwe kweddugaza naye wobeera oyagala onabye engalo ogikozesa kusiimuula gundi waliwo obutawels nga kakusiimuula ngalo that katawel kebakozesa okusiimuula ku gundi ebyo byayogerako so hygiene omuntu yenna yenna ali mu Rolex business ka hygiene ako it is key alina okubeera nga muyonjo afeeyo ku sente tokwata ku sente ate naye omuntu omulala okute sente osiika okitegeera byonna yenna tugezaako naye ate olina bakwata mpola mpola kale akasembayo kandabi naye dakikeemu good morning tuned in a little late but about the topic today, rejection results into Okwekiririzaamu. Once you're rejected many times about your idea, a person who is determined, this simply makes them stronger and that making the idea better. Rejection is good. We build wealth over that. Ono tenure Calvin. Calvin mutuufu. Oluusi omuntu bwa rejecting ennyo oba omuntu nakumistreatinga. Otuketera n'oguma omutima. You learn how to guard your heart. Oguma omutima n'ogamba kale ono muntu ampisiza bwati nofuna engeri endala gy'okola ki gy'okiyitako kati bwe babeera bakurejecti nze baganye ebiki tebakuwuliriza ogamba muganye okumpuliza I have to make it by force kati muli make it for you. Ogamba by force nina okukola ki okikola kino ekintu kirina okunkolera nina okukikola because it is good for me, it is my idea, I love it. Abantu bangi tebajja kukiririza naye gwe ng'omuntu you have to be number one fan for yourself and your business. And your business. Katule eddako yadde. It's August. August. Nina bidawa. Cricket Oval. Cricket Oval. We've always been at cricket. I know, but to go away to museum. Nga it's bigger. Yeah, it's bigger, good everything. Space. Anti jukira kufumba. Tosobola kwenda nga mufumba muli bumper ku bumper. You have to be here. The other person wali. Kamwe space nze. Yeah. Kale. Awo nno tuyanze gobugamba obusembayo to your fans, to your people, partners. Oh, I have people watching you. Yeah. I want to say abantu bonna abali muku abatuninze. My friends, I have special people at heart. Bonna abali mukula aba family. Bonna bebale kukola ki kuteeka ko TV okwachinga then naba bansupportinze all the way banange babadde bangi sobola bamenya omukomu nengenda in clusters tourism sector yonna government and private sector babaddewo to be honest accounting officers aba ministry bani I want to thank the ministers, the permanent secretaries, the EDs, different organizations, mikwano jange media fraternity. Bona babaddewo, my friends and family. Thank you. Babaddewo. Kale. Thank you so much. Thank you so much, Enid. Next Rolex Festival, August at Cricket Oval. Tujja kubeera yobana tujerinze nnyo. Webale nnyo, webadde nnyo ddala. Mukama kwagala nange nkwagala. Kosikano na korencha. Mwedaba.